No, tervetuloa meidän infostriimaukseen. Valitettavasti se on semmoinen aika, että ei kaikki pääse, mutta striimi on ladattu, eli kaikki pääsee katsomaan vähän myöhemmin, kun on mahdollisuus. Eli voimme aloitamme. Toivottavasti ääni kuuluu hyvin tästä. Voin aina laittaa viestit chattiin oikealle, jos tulee jotain mielessä. Eli tämä on nyt semmoinen lyhyt esittely ja lyhyt keskustelu SataRekry-osallistujalle. Eli vähän esittely, eli kuka olen ja mitä on Pori Entrepreneurship Society. Eli olen fysioterapeutti Porin perusturvassa. Nimeni on Violeta Ivanova ja myös valmentan ja konsultoin e-sports-pelaajia ja joukkueita hyvinvointistrategioista ja myös urheilun kestävyyden parantamisesta. Myös työskentelen Gamification Plusin kanssa koulutuksen ja liiketoiminnan ongelmanratkaisu toimintaryhmässä. Olen Pori Entrepreneurship Societyn puheenjohtaja ja myös perustaja. Portfoliomme kuuluu yhteistyö monien teistä nykyään sekä yli puolet SataRekryn yrityksistä ja organisaatiosta. Olemme välittäjä ihmisten välillä, jolla on ideoita ja niiden, jotka voivat auttaa toteuttamisessa. Haluamme, että Satakunnassa tapahtuu yhteistyöllä parempaan. Eli meidän teema tänään, tai pieni keskustelu, on, miksi osallisuus on tärkeää ja mitä edustus kertoo yrityksestäsi. Ja haluan, että tämä on keskustelu. Katsotaan, tuleeko lisää ihmisiä, tai siis totta kai voitte laitatte viestit meille myöhemmin, kun tämä on katsonut työpäivän aikana. Eli haluan, että tämä on keskustelu, joka avautuu teille etukäteen lähetettyistä aiheista. Voitte jättää kommentteja chattiin, niitä yritän vastata, tai sitten voit laittaa sähköpostiviesti, jos tulee jotain mielessä myöhemmin. Eli teema on, miten edustat yritystäsi tai organisaatiostasi SataRekryssä ratkaisee joidenkin ihmisten tulevaisuuden näkemykset yrityksestäsi. Eli kiellät jonkun nyt, hän ei tule takaisin tulevaisuudessa. Ja tämä on semmoinen vaikea teema, mutta toivon, että meillä on hyvät ideoita teille tänä vuonna SataRekryssä. Eli mitä tarkoitan sillä? Rekrytointiedustajat ovat hylänneet suurimman osa ulkomaalaisista sanoilla anteeksi, ei englantia tai no English, sorry. Yrityksestä jää mielikuva, no he eivät ottaa ulkomaalaisia vastaan, se ei sovi mulle. Se saattaa olla totta vielä 3 vuoden, 4 vuoden kuluttua, kun sama henkilö puhuu riittävästi sujuvaa suomen kieltä. Ymmärrän, että on aloja, joilla on suomen kieli pakollinen. Olen sentään terveydenhuollossa töissä fysioterapeuttina, eli kaupungin sairaalassa. Sain kuitenkin mahdollisuuden opiskella englanniksi Satakunnan ammattikorkeakoulussa ja oppia suomen kieli käytännössä. Suomen kielen taitoni ei ole vieläkään loistava. Tämä on ennalta suunniteltua keskustelua, sen takia se menee aika hyvin. Mutta se ei ole estänyt minua tekemästä työtäni yhdellä vastuullisimmista sektoreista, eli ihmisten terveys. Me toivomme, että
SataRekryn edustajat pysyvät tarjoamaan englannin kielen taitoja mahdollisille ehdokkaalle sekä nykyisten ulkomaalaisten auttamiseksi, jotka ovat välineet asumisen tai opiskelun Satakunnassa, että myös kasvavalle määrälle ukrainalaisia pakolaisia, jotka saattavat olla ammattitaitoisia työntekijöitä, jotka etsivät uutta alkua. Mun kokemus tällä hetkellä on ollut semmoinen, että Satakunnan ongelma ei ole se, että ei ole työntekijöitä, vaan se, että pysytään pitämään täällä muuttuvat työkykyiset. Se on ollut vaikeaa, koska monet opiskelijat muuttavat tänne opiskelemaan sitten valmistumisen jälkeen muutamaan isompiin kaupunkeihin, eli Turkuun, Tampereen, Helsinkiin on 3 semmoisia isot paikkoja, tai sitten takaisin omaan maan, koska heille ei annettu mahdollisuutta jäädä. Ja sitä me yritämme auttaa Pori Entrepreneurship kautta, jos joku ei pysty löytämään oma työpaikka, jos suomen kielitaito ei riitä. Sitten oma yritys voi olla vähän parempi vaihtoehto, ja aika monta ulkomaalaisia, kun valmistuu, tulee yrittäjänä tulevaisuudessa. Totta kai kun muuta vaihtoehtoja ei ole, haluamme tehdä kokemuksesta miellyttävämmän ja vähemmän kiusallisen kaikille. Ja kiusallinen on iso sana, mutta myös on semmoinen fiilis, kun joku sanoo, no sori, ei täällä on sun paikka. Sen takia tämä keskustelu oli sovittu. Eli tänä vuonna SataRekryssä meillä on ilmapallojärjestelmä. Tarkoituksena on auttaa ihmisiä navigoimaan tapahtumassa Puuvilassa, jotta oikeat hakijat löytävät oikean työnantajan. Eli aika ei mene turhaa kaikille. Idea on, että sinivärisiä ilmapalloja niille, jotka puhuvat ja tarvitsevat työn ympäristöönsä suomen kielen puhujia. Kaikki muut saavat valkoiset ilmapalloja. Tämä on meidän tänä vuonna idea, ja me toivomme, että se menee paljon helpompi kaikille. Ja totta kai, jos yrityksessä tai organisaatiossa ei ole valmis suuriin muutoksiin, tai jos olet valmis, mutta et tiedä, miten edetä, me autamme sinua mielellämme, ja voit aina laita viestiä ja lähetän chattiin, missä löytyy Pori Entrepreneurship Societyn netissä, ja myös mun sähköposti, jos tulee jotain mielessä. Eli siellä se on. Ja me olemme pories.fi. Eli siinä löytyy kaikki somet ja muuta. Myös mun sähköposti on aina mahdollista lähetä viestiä ja kysyä, jos te haluatte myös tehdä jotain yhteistyötä, koska meidän ryhmä kuuluu aika paljon enemmän ulkomaalaiset, ja myös meidän Pori Entrepreneurship Societyssä sisäkieli on englannin kieli. Eli meillä on aika hyvä kokemus ulkomaalaiset kanssa. Myös koko meidän ryhmä on ihmiset, jotka on valitsenut Suomi. Paista yksi on suomalainen. Eli tämä oli mun lyhyt esittely ja pieni teema. Nyt tuli vähän enemmän ihmisiä. Eli tämä livestream on tallennettu myös, eli te pääsette katsomaan myöhemmin myös. Mutta tuliko nyt jotain kysymyksiä, ideoita tai kommentit? Voit laittaa chattiin.
ja mä yritän vastaa. Chatti löytyy oikealla puolella. Voitte myös sanotte morjes ja kuka te olette ja mistä te olette tullut. Eli what positive experiences from Pori? Uh, do you mean what is good in Pori? Why would we recommend that people stay in Pori? Is that what you mean? What is good in Pori? We usually recommend to people that um, there are good possibilities of growth in here because there isn't as much competition as you can find in bigger cities like Turku, Tampere, Helsinki. Of course, the possibilities there are more, but so is the competition. Uh, in general, it's a lot easier to start when there aren't a lot of other people competing for the same spot. But also, if you want to make a change, it's a lot easier to do it here because it is easier to approach the people who are responsible for making changes. And now with the hyvinvointialue changes coming up from January next year, it's going to be even easier to, at least I'm hoping, I'm personally hoping, it's going to be easier to cooperate between different areas of Satakunta. So that is the more kind of ideological reason why I would recommend Pori. The more practical approach is that it's a lot cheaper to stay in Pori with remote work being available to everybody. Uh, you don't have to be in Helsinki and pay Helsinki rent. You can also be in Pori and live arguably a lot better for the same cost that you would otherwise pay in a bigger city. If you want to start a business, same thing. Pori has more possibilities to introduce new services, as well as a lot cheaper rents to actually have facilities to make an office or open a shop or something like that. Um, of course, there aren't enough people in comparison to Helsinki to be customers, but nowadays you can definitely diversify what kind of business you want to have and how you can include a lot of online trading and so on. Um, so I think Pori has developed a lot in the latest years, and uh, for me, it has been a good place. I've certainly enjoyed living here. I moved here from Turku, where I lived initially, and I've enjoyed a lot more the sense of community within Pori, which quite many foreigners and also Finnish people would say otherwise, that they think Pori people are more distant or unwelcoming. I think here people are a lot more open to make changes in their environment, and that has been generally pretty good. I hope that answered the question. Generally, we have worked quite a bit with International Rauma, and they are also trying to do the same thing because there is a lot of potential coming to study in SAMK. And again, the problem comes that once they don't find a place, and especially if they're met with uh, the impossible bar of having fluent Finnish skills, uh, it discourages a lot of people, even in professions in which f- fluent Finnish speaking is definitely not needed. You can manage with a lot less, and this is what the conversation today is kind of trying to alleviate that.
Since I work in healthcare, that is arguably the highest responsibility in terms of you have to know what you read, you have to be able to write in understandable Finnish in order to be understood within the healthcare. One small mistake can lead to misdiagnosis and can lead to very gross consequences for a person. So the responsibility is a lot, but I have still managed to get through uh, every kind of clinical practice, any kind of a patient interview and work interview and reading texts and all that. So if that is manageable, every other industry without lessening the importance of other professions, we're talking about the weight of how much you understand versus what does it mean if you misunderstand something. So all the other industries have it a lot easier and could definitely ease a little bit on the criteria of fluent speaking. Um, how would you break the ice when you meet an employer at the SataRekry fair? Um, I would ask how they're doing because usually at the end of, especially if that is at the later part of the day, um, people would be standing there for whole day and talking a lot. So the easier way to start a conversation is, "Hey, how are you?" Um, and ask what their experience has been with the company. If you are unsure with which company you want to do, let's say you want to go into the healthcare sector, but you're not familiar with the different options within let's say Pori. It could be Satasairala, it could be Kaupungin Sairaala, it could be Attendo, Diak, any other of the private proprietors of healthcare. If you're unsure where you want to go, always is a good question like, uh, what is your experience at the company? What types of clients do you get? Which can help a person make their mind about, is this right for me? Is this what I want to do? Or are these the kind of clients that I want to work with? Um, and that gives a little bit more both interest towards the company, but also you can make a better decision whether to actually send an application or not, because that is also time consuming for both sides, both for the person sending the application and for the person that needs to go through the application and then go back and forth in the process of either declining, accepting, and so on. So saving time. In general, we hope that our presence at the SataRekry is going to help people really understand the process of filling up a CV or what makes a good CV and how to go about the recruitment process. What does it mean to be a part of recruitment process? How to approach it? And main point of it being how to be most time effective in what you do, how to spare yourself some time, because filling up at the start of a recruitment process for a freshly graduated student, if you don't have any idea where you're going to go, about a month before you get your diploma, you're going to start sending applications. You could send 50, 60, 100, depending on the positions that you would like to have. And that takes a lot of time. It takes so much time if you want to make it right, if you want to make it personal, which we always advise that you don't send a generic application to everybody, that at least you show some kind of interest towards it. So it could take a lot of time. So the whole point of this is how to save time for both the people applying for work and as well for the recruiters that will then have to handle those applications. But yes, to answer the question in short, just ask how they're doing. It's always nice.
Okay, there was a message that the original link to the live stream has gotten broken, but I hope that this works now. I started it from the same place, but sometimes YouTube does that. Eli tieto tuli, että alkuperäinen linkki meni rikki, mutta sitten löytyi tämä livestream Pori ES YouTube-kanavasta ja sitä kautta löytyi live. Eli joskus YouTube tekee niitä, jos on tehty semmoinen kalenteeri-live, joskus jotain ei toimi oikeasti. Eli te voitte myös kysyä, että englannin kielessä vai suomen kielessä, se on ihan sama. Yritän vastata molemmat, jos tulee jotain kysymyksiä tai jos tämä striimin alku ei ole ymmärtänyt oikeasti, tai jos te tulitte vähän myöhässä, se on myös ok. Meillä on varattu aika 5 asti, eli on vielä vähän aikaa. Ja te voitte sanoa chatissa, jos tulitte myöhässä. Mä voin sanoa uudestaan jotain. How can you help international job seekers on the fair? Have you CV clinic in English? Yes, the CV clinic will be in both Finnish and English, depending on who's coming. So language is not a problem. Everybody gets tips and tricks. We generally advise that everybody has a CV in both English and Finnish, or whatever country applying to. But yes, we will be at the Pori ES stand at SataRekry. I'll personally be there all day. So you can all come and say hi if you want to. And we aim to help with both written CVs, LinkedIn type of profile sharing, or using LinkedIn as a CV base for download, as well as what is the proper etiquette in handing in a CV, or what you should put and what is just pointless to keep in a CV, which wastes time of everyone. So kind of how to behave at a job interview if you are selected, or how to continue with every step of the recruitment process. So that means writing a CV, handing in a CV, checking in with recruiters and following when the time is up for the recruitment, calling or being called to an interview, and everything that follows from then, how to handle yourself so that you actually get the job as a result. So we'll be there answering pretty much any questions that people would have in terms of the recruitment process. And I'm predicting that we might have more international candidates this year because of the Ukrainian crisis. It has definitely added to the already quite large pool of foreigners living in Satakunta in general. So we hope that we can be of help to them.
Thank you for asking, and we shall see you at SataRekry. It's very exciting that this year the event is actually going to happen after being cancelled a couple times. Eli kiitos kaikille saapumisesta. Tämä livestreami on tallennettu. Lähetämme linkit vähän myöhemmin tänään, että te voitte katsotte tämä pieni live. Ja sitten jos tulee jotain mielessä, aina voi lähetä viestiä. Eli meidän verkkosivu on pori.es.fi ja siellä löytyy mun sähköposti, tai sitten se on violetta.ivanova@pori.es.fi. Jos tuli jotain mielessä, voit lähettää viestiä, tai sitten LinkedInissä, Facebook, kaikki muut sopii, ja yritän vastaa niitä. Eli kiitos kaikille ja nähdään SataRekryyn. Hei!